0.15 plus 0.15 plus 0.28, so it will be 0.58. 2 0.58 are in parallel. So what I will be getting? 1.2 into 1 by, this is J0. So I have to consider only the reactance, 0.25. For this one, what is the value? 0.58 by 2, isn't it? So 0.29 plus 0.14. So the answer is 0.55 and 0.7. Can somebody do the calculation for me? It is 1.2 by 0.71. 1.69. So it is going to be 1.6. So pre-fault condition, my power curve will be 1.69 sin delta, because it is Pmax sin delta, right? So Pmax is this one, 1.69 sin delta. This is pre-fault operation. Now I am moving on to during fault condition. Okay. Case B, during fault condition. So my machine, I am just redrawing the circuit. See, the fault has occurred, ground fault has occurred at the middle of the second transmission line. Basically, the transmission line is having a reactance of 0.28. So, middle of the transmission line, kabatti, it took a 0.14. It took a 0.14 transform. I am considering the fault has occurred at the middle of the transmission line. See, this one, this two combinedly is the total transmission line reactance. So, I am considering middle of the transmission. If they ask you at the end of the transmission line, you can point down here. Make up the value vary. Okay. So how to solve this one now? Now see here, this I will rewrite it for you. This is 0.15, 0.15, 0.3 is 0.58. And see, this is 0.29 and this is 0.29, which is having a ground, and this is 0.17 per unit. So this is the simplification which I have done. Now, this is star connection, isn't it? So this is delta connection. I am going to convert it into star now in this fashion. So if I convert this one into star, if I am going to convert this one into star, so can somebody say me what are the values if I convert this one into star? Anybody? Is anybody having any calculation? So what is this value, guys? Majhilo unde value ante isundre? R1 R2 by R1 plus R2 plus R3, right? A, B, and C. What is this value?
R1 R2 by R1 plus R2 plus R2. R1 R2 by R1 plus R2 plus R2. What is this value? May I know how many 0.75. Nana, Chandra? 0.75. R1 into R2 by R1 plus R2 plus R3. Ante Chandra? I don't think so. It will be somewhere around 0.1 or 0.2 majula. 0.145, sir. 0.145. Okay. The same way here also, it will be J 0.145. So same values only. But ikkada matram value martundra 0.29 into 0.29 by same R1 plus R2 plus R. 0.072. 0.072. So this is the circuit now. Now what I am doing, I am again simplifying it. So this is my J 0.395. This is my J 0.0725. And this is again my, sorry, I think this is 17, right? Yes. It is. And this value is going to be my J 0.315. This is my circuit now. Isn't it? Now I am again converting into delta because ఎందుకంటారా నాకు పవర్ ఈక్వేషన్ కావాలి అనుకున్నా అంటే నాకు ఈవీ బై ఎక్స్ రావాలి అవునా ఎక్స్ ఎంత ఇప్పుడు ఈ లైన్కి మధ్యలో ఎక్స్ ఎంత అంటే వీటన్నిటిని ఈక్వల్ అని మనం చేయలేము కాబట్టి సో దట్స్ ద వే వై వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ పై రిప్రజెంటేషన్ ఓకే సో నేను ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని పై రిప్రజెంటేషన్కి తీసుకురావాలి అంటే ఈ స్టార్ని ఏం చేయాలి డెల్టా కన్వర్ట్ చేయాలి సో కన్వర్టింగ్ అగైన్ ఇంటూ డెల్టా. So this is the way how we will be converting it. Okay. So what I will be getting? I will be getting this is the delta connection, isn't it? దీన్ని పైకి కన్వర్ట్ చేస్తాం అంటే స్టార్ని డెల్టా చేస్తాం. So what will be this value now, guys? Can somebody star to delta conversion? Star to delta conversion is can anybody say R1 plus R2 plus R1 R2 by R3, isn't it? ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ కావాలి అంటే ఇది ప్లస్ ఇది ప్లస్ ఇది ఇంటూ ఇది బై ఇది. Anybody doing it? ఎవరు చేస్తున్నారా? 2.426. 2.426. This is per unit. ఈ వాల్యూ కావాలంటే ఇవి కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మీ చాయిస్. నాకు ఈ వాల్యూ ఉంటే సరిపోతుంది. సో అందుకని నేను జస్ట్ ఓన్లీ ఈ యొక్క వాల్యూనే రాసుకుంటున్నాను. సో Pmax is equal to EV by X. So that is equal to 1.2 into 1. So the reactance between this point and this point is 2.426. So this is my Pmax. So ఎంత వస్తుంది అప్రాక్సిమేట్గా
1.25, 2.42. 0.4946. So for second curve during fault, it will be 0.494 sin delta. 494 తర్వాత 6, 7 లేకపోతే 4 అవ్వరా? 6, sir. I'll make it as 495 per unit. 0.495. This is during fault. Observe, చాలా కాంప్లికేటెడ్ ఉంది అనిపిస్తుంది కదా, బట్ ఇట్ విల్ బి ఈజియర్. ఇప్పుడు లెట్ us suppose మిడిల్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ కాబట్టి ఇక్కడ గీసాం. ఎండ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ పాయింట్ ఇక్కడికి వస్తుంది. సో అప్పుడు ఇక్కడ ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 0.15 అవుతుంది. ఇటు పక్కది మొత్తం అంతా కూడా 0.43 అవుతుంది. సో ఈ రెండు వాల్యూస్ మారుతాయి. సో ఇవన్నీ చేంజ్ అవుతూ వస్తాయి. సో కేర్ మస్ట్ బి టేకెన్ దట్ ఫాల్ట్ ఎక్కడ మెన్షన్ చేశాడు అనేది చూసుకోండి. మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడా, ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడా, లేకపోతే ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడా, వాళ్ళు సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్లో చాలా క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తారు. So it must be your duty to compute what is the actual position of the fault and thereby the power flowing during the fault. Okay. So this is case B. Now I will come back to case C now. Case C lo post fault lo ఒకటే లైన్ ఆపరేట్ అవుతుంది. సో ఇదంతా ఏముండదు, ఇక ఓన్లీ వన్ లైన్ ఇస్ ఆపరేటింగ్. సో అటువంటిప్పుడు నా సర్క్యూట్ ఏమవుతుందన్నా, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ 0.25 ఈ లైన్ మొత్తానికే తీసేశారు. సో ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ ఈస్ మై రియాక్టెన్స్? కెన్ ఎనీబడి సే? అన్ని సిరీస్లో ఉన్నాయి. సో అన్నిటిని యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద రియాక్టెన్స్? 0.25 ప్లస్ 0.3 ప్లస్ 0.17 ప్లస్ 0.28. ఎంత వచ్చిందిరా? 1 అంతేనారా? అన్నిటిని యాడ్ చేస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ మై P3 కేస్ post fault condition? It will be EV by X sin delta కదా నాన్న. సో Pmax is EV by X into sin delta. So 1.2 into 1 by 1 sin delta. So it is 1.2 sin delta. Okay. So these are the cases now. Now I am going to draw the figure for you. What he has said, initially power transfer was 1 per unit, right? So he is saying that initially power transfer is 1 per unit. So initially mechanical power and electrical power both were at 1 per unit. Initially, ante pre-fault lo. Initially PM is equal to PE is equal to 1 per unit. What was PE pre-fault condition? Pre-fault condition PE was 1.69 sin delta. It was initial condition కాబట్టి delta naught అని రాస్తున్నాను. It is 1 per unit. So what is delta naught? Sin inverse of 1 by 1.69. Can somebody say me in terms of radian? What is sin inverse of 1 by 1.69? Sin inverse 1 by? Sin inverse 1 by 1.69. $0.633. The 0.633 radians, Anna? Yes, sir. So this is the value of T. Okay. So, sorry, this is the value of delta naught in terms of radians. Now I am going to draw the figure now. So initially the mechanical power was somewhere here at 1 per unit. Initially the electrical power was 1.69 sin delta. So this is initial part. It was at 1.69. This is PE1 post fault, sorry, pre fault. During fault
the value was 0.495 sin delta. And its peak value was 0.495, so it will be somewhere around here. This is P2 during fault condition, and post fault it is 1.2 sin delta. So this is P3. Its value is 1.2 sin delta. Its value is 0.495 sin delta. See, these are the curves now: pre-fault, during fault, and post-fault. And this 1 per unit is the mechanical part. So now I'll draw the figure for you. So initial pre-fault మీద operate అవుతుందిరా. So this is my operating point A. Fault జరగంగానే PE2 మీదకి షిఫ్ట్ అవుతుంది. So this is point number B. And until you clear the fault, it will be moving on this one. So I hope that it is at some point C, the fault is cleared. So fault clear అయిన తర్వాత post fault condition కాబట్టి the curve will be shifted to this one. This is my curve. This is my point D. And after D, it will try to decelerate, and the maximum point for deceleration is this one. Beyond this, it cannot move. So this is my E point. This is my E point. So my operating point is shifting from A to B to C, D, and E. See, this has B to C is because there was a fault. So the point was moving on the during fault. Initially, it was on the pre-fault, during the fault, and after the fault is cleared, moves to D. Normal అయితే ఇక్కడే ఆగాలి, but because the system experiences deceleration, so moves ahead and comes back to the initial point, somewhere point here. Okay, so this is, I'm considering this is delta naught, this is delta critical, and this is maximum value of delta. Delta naught, delta critical, and delta. Okay. Now, see, one last thing which I would like to mention. The area. How to determine the area? During acceleration, what was the mechanical curve? This is the mechanical curve. Mechanical curve was never varying. It was just this line. This was the mechanical curve. It never varied. There was only electrical fault. Okay. So during acceleration from here to here, what was the electrical curve, guys? It was this curve on which the point was moving, and this is the mechanical curve, isn't it? So the area between mechanical and electrical is A1. This was acceleration, and this is deceleration. Deceleration region law. This remains a mechanical curve, whereas electrical curve is PE3. So the difference between mechanical and electrical curve must be post-fault curve. Okay, this refers to A1, this refers to A2. For critically clearing angle, we should go with critical stability, which means A1 is equal to A2. Now we will see how this is going to work for me. A1 is equal to A2 antunna. I hope you can see the figure now. For systems to be critically stable, A1 is equal to A2. First, let us determine what is A1 now. A1 is nothing but integral of delta naught to delta CR, isn't it? Delta naught to delta CR, where it was Pm minus PE d delta. See, delta naught నేను అట్లే పెడుతున్నాను రా. అసలు డెల్టా నాట్ నా దగ్గర ఆల్రెడీ వాల్యూ ఉన్నది, మేడం చెప్పారు ఎంతమంది
0.633 radian. Mechanical power was 1 per unit, so I'm just keeping it as 1 minus this was electrical power curve 2 during the fault, isn't it? So during the fault మనకి ఇంతకుముందు వచ్చినట్టున్నది ఎంత 0.495 sin alpha. This is the A1. Now if I try to solve this one, this will become delta minus 0.495 delta CR minus delta naught minus 0.4 cos delta naught minus cos delta CR. This is my expression for A1. ఇందులో delta CR అట్లాగే ఉంటుందిరా, delta naught వచ్చేసి 0.633 minus 0.495 cos delta naught కావాలి, cos delta naught కావాలి, which is cos of 0.633. Yeah, it was cos of 0.633 minus cos delta CR. So this is A1. A2 goes on. A2 is this region where it is varying from delta CR to delta max. This is T electrical 3 minus T mechanical. What was T electrical 3, guys? Delta CR నా దగ్గర వాల్యూ లేదురా, డెల్టా మ్యాక్స్ నేను వాల్యూ తగ్గడం మర్చిపోయాను యాక్చువల్గా. Now I will show you here what is delta max. మీరు ఇక్కడ పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ పాయింట్ అయినా ఇది రెండు ఒకటే అన్నా, ఈ పాయింట్ అయినా రెండు సేమ్ వాల్యూ ఉంది అన్నా. సో ఈ పాయింట్ ఏంట్రా ఇది? దిస్ ఇస్ T3 curve, isn't it? This is T3 curve and curve was 1.2 sin alpha. The maximum value అనేది దీని మీద ఉన్నది అవునా. So can I take this one as from the curve? Can I take this one as this is delta m? So ఇది 1.2 sin delta మీద ఉన్నది కాబట్టి 1.2 sin delta m is equal to 1.2 sin delta m is equal to 1 per unit. Isn't it? This is 1 per unit. 1.2 curve మీద ఉన్నది కాబట్టి 1.2 sin delta m is equal to 1 per unit. So what is delta m? Sin inverse of 1 by 1.2. Ma'am, is there? Ma'am, are you there? I can In radians. No, sir. In radians we need to do, right, sir? Radians beta. అయితే పిల్లలు ఇంకొక చిన్న విషయం చూద్దాం. సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by 1.2 అంటే ఆ వాల్యూ ఇక్కడ వేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ వేసుకోవచ్చు. See, this curve is touching here and also here. ఈ కర్వ్ ఉంది కదా, సైన్ ఇన్వర్స్ ఇదైనా అవ్వచ్చు, ఇదైనా అవ్వచ్చు. బట్ ఇది 90 degrees కంటే తక్కువ ఉందిరా, ఇది 90 degrees కంటే ఎక్కువ ఉన్నది. సో అటువంటిప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తాంరా, I'll take it as 5 minus 180 because I'll take it as 5 minus this value. నార్మల్ వాల్యూ తీసుకుంటే ఇదిగో ఈ కర్వ్ వస్తుంది, ఈ పాయింట్ వస్తుంది. 5 minus వాల్యూ తీసుకుంటే ఈ పాయింట్ వస్తుంది. బికాస్ సైన్ కర్వ్ రెండు చోట్ల టచ్ అవుతుంది 1 per unit. So this is sin inverse of 1 by 1.2. This is 5 minus sin inverse of 1 by 1.2. Can anybody tell me the answer? Ma'am, are you there? 2.156. 2.156, no? 2.156 area. Okay. So where will we go? So this is delta max, which is 2.156. T3 తీసుకుంటున్నాం కదా, this is 1.2 sin delta minus mechanical power is 1 T delta. So దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఏమొస్తుందన్న 1.2 cos delta CR minus cos delta M minus 1కి ఏమొస్తుంది, 1 అంతే ఉంటుంది. So 2.156 minus delta CR. So this is the problem which I'm having. You can see, I can write it down here. This is delta CR. I am equating A1 and A2 minus 0.633 minus
495. Cos of 0.633 ಅಂದ್ರೆ very good. Zero point 806. 0.806 minus cos delta m. Delta m కూడా నాకు రావాలి కదా cos delta CR కదా cos delta CR is equal to 1.2 cos delta CR minus cos delta m entre delta m is 2.156. So what is cos 2.156? Minus 0.55. These are the values. So if I simplify this one, this is minus 1, right? So minus 1 is 4. This is 2.156 minus 0.156 minus 0.633. This is 1.523 minus 0.3, I'll take it as 0.4, and this is minus 0.6. This is equal to out of 0.523 minus 0.4 minus 0.463 by 0.705. Now, beta, ఇది ఒక్కటి చేయరా cos delta CR is equal to 0.65 వస్తుంది. So can I know what is delta CR? అవునా Sir. delta CR ఎంత 0.65 0.855. కాదురా 0.855 Sir. 0.855 డిగ్రీస్ ఎంతనా Degrees లోనా? $48.9. 49.0. 49 degrees. So this is critical clearing angle. This is the way how you are going to solve your problems. Okay. This is the way how we will be solving the problem. I'll be asking for different types of cases. Now, for middle of the transmission line, in the examination, I will be asking you at one end of the transmission line or something like that. So, can you do these things? Any doubts in this one? No, sir.
So these type of problems are asked in grade examinations. ఒకటి రెండు మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారంటే ఆటోమేటిక్ మీకు స్పీడ్ వచ్చేస్తున్నాను. So I hope you can do these problems very simply. So anything still which I can share to you in unit number 4? So guys, so unit number 4, I think the problems are completed and the theory parts are there. There are 2 theory parts which I have left. Methods and factors affecting transient stability and steady state stability. I hope I will be uploading these 2 topics for you in a couple of days. And any other topics which you feel that I have missed, you can just inform me. I'll upload the notes for you. And regarding the assignments, I was a little bit busy, so my apologies for not correcting your special assignments. So by tomorrow, I think I'll be absolutely free, maybe by this weekend. So I'll complete all the special assignments which you have submitted by this Sunday or Monday. So if you still want to submit your special assignments, you just submit the special assignments. And regarding the main assignments, there are 2 assignments which most of you have not submitted. I request you to submit all the assignments by this Sunday. How many of you have submitted the assignments? Assignment 1 and assignment 2. Assignment 2 కూడా ఉన్నట్టుంది కదరా నాన్న? చేశారా ప్రాబ్లమ్స్? No, sir. కుదిరితే అసైన్మెంట్ 1 అండ్ అసైన్మెంట్ 2 కూడా సబ్మిట్ చేసేయండి. ట్రై టు సాల్వ్. థియరీ పార్ట్స్ జస్ట్ ఓన్లీ మామూలుగా రాసినా సరిపోతుంది. ఐ హావెంట్ ఆస్క్ టూ మచ్ అబౌట్ ద థియరీ. సో ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో అసైన్మెంట్ 1 అండ్ అసైన్మెంట్ 2 మాత్రం కంపల్సరీ సండే కల్లా అప్లోడ్ చేయాలి. And who is a CR, try to inform in the class that you should submit assignments 1 and 2 by this Saturday or Sunday. And all the theory parts, video lectures will be updated in Coursera. Na else ippadi anni upload ayinattunayi Coursera lo. Chusukunnarama Coursera link emana pending unnaya upload kavalsinavi? Only 4th unit notes okati pending unnattundi. So that I will upload it for you. Any other things which are pending? Sir, the unit 4 ki like some extra problems can you send, sir? Like Yes, sure. example problems. Yes. Done. Just give a message maybe by tomorrow evening if I don't send them, okay? Okay, sir. Yeah. That's it. Anything else? So all the best for you guys, and try to submit assignments, regular assignments 1 and 2.